The man at the center of it all, G9 gang leader Jimmy Cherizier, also known as Barbecue. If Ariel Henry doesn't step down, the country will suffer a genocide. If Ariel Henry doesn't step down, if the international community continues to support it. The armed gangs forced us to leave our homes. They destroyed our houses and we are on the streets. I'm a motor taxi driver. I was resting. There was a burst of bullets and I was hit on the foot. At this very moment, heavily armed bandits are storming my shop. Oh Lord, please don't let them set fire to it. It's been over a week since the international peacekeeping mission led by Kenya began operations in Haiti. A 400-strong elite police unit from Kenya has been deployed to curb violence perpetrated by armed gangs in Haiti's capital, Port-au-Prince. Over the weekend, hundreds of officers from the East African nation conducted foot patrols in several neighborhoods which had fallen to gangs. Local Haitians embraced the police presence as they demanded an end to mafia and gang rule. We asked for the police forces to arrive because we know they can help us. We need peace. If the Kenyan police forces came, it's so we can return to the lives we had before. We beg that they've come here to work seriously in something important. We hope they'll allow for society to resume their usual activities. Cherizier has declared war on the international peacekeeping mission and called the Kenyan police forces the invaders of Haiti. We are sons of Dessalines. We cannot accept any foreign troops who come to murder people in the country. We'll fight with our lives and defend our country and the integrity of our country. It's part of the barbecue reaction. I don't care if they are white or black. Since they are not Haitian and they are on Haitian soil, I consider them to be invaders. An invader will never do us any good. Let's remember what they've already done to us. Cherizier and his gangs put on a show of force in the neighborhoods that they do in fact control. The armed men were seen brandishing assault rifles and marching down the streets of Port-au-Prince with their faces covered by masks. And leading the group from the front was Cherizier himself, who was seen shouting the war cry of his gang. A former police officer turned criminal, Cherizier then gave weapons training to his team, followed by a high-octane speech imploring his gang to prepare for a bloodbath. The streets of Port-au-Prince witnessed an eerie calm as Kenyan troops patrolled in armored vehicles after Cherizier's calls for war. The future of democracy in Haiti at its tipping point as the country, now overrun by gang leaders, teeters on the edge of political chaos. The out-of-control violence escalating over the last week when the same gangs who once fought each other then banded together, attacking airports, police stations, the presidential palace, even prisons, releasing thousands of inmates into the streets. The island nation spiraling into a state of emergency, prompting leaders of Caribbean nations to hold an emergency meeting over the crisis. The man at the center of it all, G9 gang leader Jimmy Cherizier, also known as Barbecue, one of Haiti's most notorious and ruthless gang leaders, now one of the most powerful men in the country. The Haitian gang boss rising to power, once an officer in the Haitian National Police Force, now the face of the rebellion against the government, likening himself to figures like Robin Hood, Martin Luther King, Malcolm X, and Fidel Castro. It's clear that he has a messianic vision of his role in Haiti. He presents himself as such, and he so far has the means and is prepared to use them. Haiti has been rattled by devastation, from the catastrophic earthquake of 2010 to the assassination of President Jovenel Moïse 11 years later. Political and social instability in Haiti has created a power vacuum, opening the doors for Barbecue's influence to skyrocket. The very conditions of poverty and extreme poverty in the slums, to some extent, nurture that kind of gang violence. The origin of his nickname Barbecue is up for debate. Cherizier says it was his mother's job as a fried chicken vendor that got him his alias. Others claim it comes from his alleged involvement in the 2018 Port-au-Prince massacre that left more than 70 people dead, many burned beyond recognition.
The international community ramping up efforts to prevent nationwide pandemonium as President Biden approved a military operation to airlift some of the embassy staff from Haiti over the weekend. U.S. Secretary of State Antony Blinken meeting with world leaders at that emergency meeting in Jamaica today. The calls for action growing more urgent. The United Nations reports at least 15,000 people left displaced by the violence in just 1 week. He's not responsible for all the violence sweeping across Haiti's capital, but be under no doubt he's at the centre of it. His fighters are never far away. Is this now all your territory? Because it was an open road when I was last here. Yeah. Jimmy Chirizier, universally referred to here as Barbecue, is the head of one of the most powerful gangs in Port-au-Prince. But he's also the head of a gang consortium that's brought Haiti to its knees. He took us through the roadblocks of buses they've put in place to stop police raids on his territory. That territory now extends over one of the city's main roads, an economic highway he controls in its entirety. Tout côté on regarde là quand nous simbralé on va faire gros route là parce que chaque a rencontré avec simbralé m'a passé pendant mais tout en l'air tout côté on regarde net yo on s'excuse monsieur tout côté on regarde le net yo tout ce territoire All the way to the bridge? Yeah. On se nous voulons nous passer là nous passer là nous gagne monde tout devant nous gagne l'autre négazam qui tout devant. Barbecue sees himself as a revolutionary for the people, and he rails against corrupt politicians and oligarchs. He dismisses all the efforts underway here to form a transitional council that will govern Haiti. But for the first time, he's told Sky News he would consider a ceasefire and talks if his people are represented. This is significant. Nous croyons dans le dialogue. Nous pour dialogue, nous toujours prôner pour un dialogue. Mais groupe moun sa qui la classe politique ça qui là yo pas là pour dialogue raison parce que yo pas pour Haïti dans cœur ou même genre avec nous classe politique qui là y a fait une exclusion côté que y a dit bandi nèg zam baladan mais son façon pour renouveler système nan Jean Lia parce que système nan il vient dans bout li et écart qui gagne entre moun riche et moun pauvre en Haïti en li trop dans le monde entier gagne écart entre moun riche et moun pauvre mais Jean fait en Haïti ali indécent. En nous prêts, toute solution, depuis ces Haïtiens qui sont sous table, nous-mêmes nous prêts pour nous chita parler avec tout le monde. Parce que ça qui passe dans le pays là, nous pas fiers. I suppose, though, for talks to take place, the weapons would have to go down. Et les amis ont bien pour yo baisser, les pour yo baisser. Dans le moment, nous ne pouvons pas arriver dans la phase pour nous baisser les amis. Parce que les gens qui là, ils peuvent entendre la raison. Nous avons plus passé 2 à 3 ans depuis que nous avons prôné un dialogue, depuis que nous avons demandé pour tout le monde chita sous table pour nous dialoguer avec monsieur qui ont des amis. Personne ne veut entendre nous. Et je dis à nous, nous venons dans une situation où nous n'avons pas avancé. Nous avons un objectif non clair. While this is a major development, he worryingly predicts that the fighting is far from over. Pas rien qui calme. Et l'Europe gourmet faut qu'on qu'il est pour avancer, qu'il est pour replier. Je pense que chaque jour passé, nous avons utilisé une nouvelle stratégie pour nous capables d'avancer. Pas rien qui calme. Et dans le jour qui vient là, on va le plus mal que Jean est là. Parce que tout autant, nous n'avons pas joué un bout de système. Ça. Tout autant, nous n'avons pas choisi de mettre tout le monde sous table. Tout autant, vivre ensemble, pas sous table. Pour nous venir, pour nous chita, pour nous parler. Tout autant, nous n'avons pas de représentants. Nous. Parce que je dis, conseil présidentiel, 7 membres, nous n'avons pas de représentants. Nous n'avons pas de représentants. Nous. C'est le même système qui va le régénérer encore pour continuer tout pisi monde qui dans le quartier populaire. Je dis, il faut nous représenter. Et là, nous représenter, nous sommes là pour nous défendre droit nous et que nous sommes capables de dire, OK, nous chita et nous faisons partie de solutions, qu'on a ensemble continuer à faire des solutions pour payer la paix. Mais tout autant nous pas sous table, payer ça pas jamais paix. Inside his territory, despite the poverty, life is relatively peaceful and organised. Unlike in much of Port-au-Prince, queues for food barbecue gets brought in are orderly. Usually it's chaos. But here people wait knowing that there are enough supplies for the whole community. And this is a source of barbecue strength.
To the outside world, he may be a gangster, but here he's a sort of Robin Hood. Barbecue says that plans for an international force led by Kenya to impose peace in Port-au-Prince will lead to more violence, whoever is in charge of it. Si Kenyan yo vini, premièrement, yo va venir faire massacre dans quartier populaire parce que oligarques yo avec politiciens yo pral orienter yo vers quartier populaire sous prétexte que y a vinn décider tirer bandits, sous prétexte que y a vinn décider tirer gang, yo pral entrer dans quartier populaire yo et que pour venir faire massacre. À ce moment-là, nous-mêmes qui avons des armes, nous ne pouvons pas quitter ça. Mais je dis à des choses qui ont évolué. Je dis à depuis les militaires kenyans sont entrés, ou bien les policiers kenyans, whatever, l'autre policier qui est entré, nous avons considéré comme des agresseurs. Nous avons considéré comme des envahisseurs. Et je dis à nous ne pouvons pas collaborer avec aucun envahisseur, aucun agresseur qui vient sortir pour passer l'indépendance pays nous en papier. Nous avons goûté continuer de toute façon. Vivre ensemble, son leadership collectif. Et moi, je ne pas utiliser la force contre monsieur. Si je utiliser la force contre eux, son goût perpétuel là pied. Nous ne pouvons pas faire ça, nous besoin faire contre les gens qui mettent des situations ça. Mais chaque jour, parfois nous parlons 7-8 fois dans le téléphone pour à chaque fois que nous entendons dans nouvelles, soit au kidnappent pour monde, soit un bagage qui pas bon, qui fait, nous toujours les messieurs dans le téléphone pour regarder ensemble comment nous sommes capables de corriger ça. Et même eux même tout qui t'a fait là, je dis à eux commencer à prendre conscience que et ça pas bon, nous pas faire encore. Il pas démissionner pays après aller droite. If Ariel Henry doesn't step down, the country will suffer a genocide. If Ariel Henry doesn't step down, if the international community continues to support Ariel Henry, they will lead us directly into a civil war that will end in genocide.